ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ കുറേ നാളായി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കാണാതെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോലിയുടെ തിരക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അയന പ്രഗ്നൻറ്റുമാണ്. അയന ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലയൺ സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾ കുറേ നാളിട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. ഇതുവരെ പോകാനുള്ള സമയവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് റെഡി ആയില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് എന്തായാലും പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. നമ്മൾ കാടിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാനിതുവരെ പോയിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞൊരു അറിവാണ്. സിംഹവും പുലിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തൂടെ ഒക്കെ പോവും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിനിയും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. നമ്മൾ കാട്ടിലോട്ട് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അയ്യോ, എന്തുകൂടി അലക്കുന്നേ? അതേ പോത്ത് പോലത്തെ സാധനം. ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്, പുറത്ത് വെക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണ് സാധനം എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇതെന്തോ കഴുതേനെയൊക്കെ ഹലോ മാറി നിൽക്കും. ഹലോ, ഇത് ചെമ്മരിയാടിനെ പോലത്തെ രോമാണല്ലോ. ഇത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാറുന്നില്ലല്ലോ. കടുവ 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 ഇരിക്കുന്നേ. അത് പ്രതിമയാണോ അതോ കടുവയാണോ? ആ, നമുക്ക് അതുവഴി പോകാം കേട്ടോ. അയ്യോ, അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവിടെ മറ്റു വണ്ടി കിടക്കുന്നത്. മറ്റേ പുള്ളിപ്പുലി. ഇതൊക്കെ നല്ല ചാടിയൊക്കെ വരുമോ? പുള്ളിപ്പുലി. ഓ, ഇതിനെ കൊതിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ട് നിർത്തിട്ടേക്ക് കേട്ടോ. അതാ അതിന്റെ ഉള്ളില് വേറെയും പുലി കണ്ടോ? എവിടെ? അതാ അകത്ത് വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. Get out your vehicle. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് കാണാൻ. നമ്മളിപ്പോ ഇനി അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാട്ടിലെ രാജാവ്.
ചിമ്പാവതി ലയൺ കൗൺട്രി. വാൾസ് ആയി തുടങ്ങി. കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. എന്താ വലിപ്പല്ലേ. ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വന്ന് കാണുന്നു, ആൾക്കാർ പോകുന്നു. ആ പെണ്ണിന്റെ ഒക്കെ ധൈര്യം തോന്നില്ലേ? അങ്ങനത്തെ വണ്ടികളിൽ ഇരിക്കുന്നതെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കണ്ട വണ്ടി അടിപൊളിയാന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആരെയൊന്നും ഇതെന്താണ് സാധനം? ചൊരി പശുവാണ്. അതെ, കറക്റ്റ് അത് തന്നെയാണ്. അത് പറ്റില്ല, ഒരു കുള്ളം പശു ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പേര് ഇവിടെ. അയ്യോ, മറ്റേ സാധനം റിനോസർ, പക്ഷെ കാണ്ടാമൃഗം. അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ കാട്ടിൽ കൂടെ വരുന്നൊരു ഫീൽ. എന്താ സാധനം അല്ലയോ നാലൊക്കെ.
ഇവിടെ നിപ്പ് കണ്ടോ, എന്താ സൈസ്. ദേഷ്യപ്പെട്ട കണ്ട് നിൽക്കുക, വന്നാണ് ഇടിക്കുമോ. Good afternoon, everyone. Welcome to the Nature Voice Scenic Railway. My name is Erica, and I will be your guide on the tour this afternoon. Just a friendly reminder that there is no eating, drinking, or smoking while on the train. As well, I ask that you all remain seated with your arms and legs well within the train carriage at all times. The majestic white birds you see here are called the whooping cranes. They tend to live in marshy, shallow lakes and lagoons and feed on plants, shellfish, insects, fish, and frogs. Their numbers were dangerously low at one time but have since recovered. The trumpeter swan got its name by the trumpeting sound that they make, and they are extremely territorial and will defend a territory of open. This small body of water to our right is our turtle pond, home to many painted turtles and even some snapping turtles, although they do tend to come out more in the warmer weather. Steam engine. The original steam engine played an important role in building the western portion of the first transcontinental railroad from 1864 to 1869. Today, the original engine stands in front of the railroad station in Sacramento. Coming up to our right, you guys will be able to see some of our Asian elephants. The woodlands of Australia, and there they have been nicknamed the Bushman's alarm clock. That's because of that very loud, laughing call that's most often projected at dawn and at dusk.
Now this is a territorial call, so all they have to do is fly to the edge of one territory, give it a nice big laugh, and wait for their neighbors to respond. This will establish where one territory ends and the next one does begin. Now, if you've never been to Australia but hide here looks a little familiar to you, it might be because you've seen a belted kingfisher, as they are native to our area. The laughing kookaburra happens to be the largest member of the kingfisher family. As their name suggests, the kingfisher obviously. Here comes Raj, and Raj is our Indian peafowl. Now, these birds are known as peafowl. Only the males are peacocks, the females are peahens, and the babies are peachicks. Now, we can identify Raj here as a male because of that beautiful blue coloration on his head and his neck. However, he is missing that one trait that peacocks are best well known for, and that's that long, elaborate train. A member of the corvids, which include the magpies, the jays, as well as the ravens, these birds have an intelligence comparable to chimpanzees and dolphins. But like I mentioned, they still carry that bad reputation of being dirty birds because they're most often seen perched along the roadsides, feeding on our garbage and roadkill. But by doing so, it's actually doing quite the favor to you and I, as well as the environment, by helping to stop the spread of harmful germs and bacteria. Now, they have adjusted very well to the movement of people in their forest homes, learning very quickly there's a lot of food to be offered around people. Now, she is the second largest species of toucan in the world, second only to the toko toucan, and you can find these birds making their homes in the dense rainforest canopies of Central and South America. And the first thing you're probably going to notice about papaya and toucans in general, that great big bill of hers. Now, this can reach about 4 times the size of her skull, and approximately for themselves, as almost 50% of them are either threatened or endangered. Factors such as habitat loss, destruction of nesting sites, as well as capture for the illegal pet trade are just a few of the reasons we're seeing a major decline in their wild populations. But here at African Lion Safari, we are incredibly lucky to work with a variety of these species, some of which we would like to introduce to you right now. So the first thing you're probably going to notice about these birds, they are simply just beautiful. Those bright colors stand out to you and I, but if you think about it, they blend in pretty well with their own, the green leaves, the red and yellow fruits, as well as the bluish shadows of the rainforest. Now that they are up nice and close. Good chug-a-lugs. The next ones are different animal impersonations. He can snort like a pig. Bit rude, but we're not done yet. He barks like a dog. Just not a very scary dog, of course. Now, he's obviously talented, though. His talents do extend musically. Loves whistling, singing, and his dance moves aren't too bad either, so we're going to show those off. Shall we dance? All right, he's all warmed up. He's ready to whistle. Yeah, we're not that bad, okay? We're going to clear him up a little bit. All right, a few good coughs, a little bit of a treat. Now let's see what he has in store. Shall we sing? Sound like our national anthem? All right. Well, we've certainly been talking about birds from all over the world, and of course we do not have parrots native to this country, but the ones here have hatched in Canada. I'm quite proud of that, so we're going to try that again. Can you sing? Sounds just like us, but not too bad for a bird. So let's hear it from him. He's done a pretty good job for us today. Heated barns around the property as they are very sensitive to the cold.
you are going to see our white-handed gibbons. The white-handed gibbons are native to Southeast Asia, and they belong to a group of primates which is known as the lesser apes. They can vary in color from light beige to black with a white ring around their face, and they have white hands and feet. Their hook-like hands, short thumbs, long arms, compact tip with grooves like a fingerprint, and this enhances their ability to grasp branches as they are climbing through the trees. Their hands lack thumbs, and this allows them to move through the trees with speed and agility while in search of their diet of fruits and leaves. Left-hand side, there is a bird here, almost 4 feet tall. He has a massive bill with an almost featherless head and neck area, and this allows him to stay remarkably clean as he scavenges the carcasses of animals that were killed by lions or other predators in the wild. He will also readily feed on a variety of small animal life, including rodents, fish, bugs, snakes, and insects, and can often ആഫ്രിക്കൻ ലയൺ സഫാരി ഞങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ടു തീർത്തു, റൈഡെല്ലാം പോയി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ് ചെയ്തതും ട്രെയിനിൽ റൈഡ് പോയതും ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. ഫ്രീ അല്ല, അത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പൈസ ഡോളറൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട. ഒരാൾക്ക് $30 വെച്ചാണ് ആയത്. പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഉള്ളവർ പോകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണണം. കാരണം ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.